comes under, all the database languages comes under which one? Non-procedural language. Coming to procedural language, relational operations, relational calculus also comes under procedural language. Yes. Next, what are string operations? So functions are there, right? String functions, mathematical functions, numerical functions. So what are string functions? Different types of string functions we have seen, right? Character length, uppercase, string comparison. String comparison, three types, right? What are that? If string is, what is string lesser than string 2, what if string 2 is larger than string 1, if both the string 0. What are the set operations? Yes. What are the set operations? What is mean by union? What is union? It combines result, it eliminates the duplicates. Okay. Next. So how we are going to represent selection operator? Using which symbol? Right. So what is the syntax? Projection, right? It retrieves only the columns. Yes. What is the syntax? Attribute one, attribute relation. So what is the difference between selection and selection? Selection is nothing but it is going to tuples from the table. Here coming to this one, only selected tuples will be written. Yes. So unary operation. Okay. Binary operations. Which one comes under unary operators? Projection, rename. What comes under fundamental operations? Set difference up to Cartesian product because it has fundamental operations. Additional operators. Okay. So what are string functions now? String. The operations like operators. What are any? I am giving a the result starting with a letter. Okay. Now percent, percent. So if I am giving the result, it will retrieve only the exact two words or two letters. Okay. If I am giving six characters. Union, union all, intersection, set, minus.
So what is the syntax for select? ఏం సెలెక్ట్ చేస్తారు? Column name from table name union. We need 2 tables, right? Yes or no? Select column name from table name. Okay. Next, what are aggregate functions? Aggregate functions are of minimum, maximum, sum, count, average. What is the syntax? Select column name from use of group by. What is the use of group by? Group by, order by. చెప్పనా? Group by నేను చెప్పలేదమ్మా. Having is used for, మీరు వినట్లేదు. Next, query, another query called as inner query is also called as. What are the rules? So nested queries are implemented DML language. Okay. So subqueries are written in parentheses. Okay. Using some comparison operators. Next we have seen joins, right? What is natural? So what we are going to do with combining union operator only, right? Next, coming to semi join. So join, but here next one left out. Outer join is of 2 types, left and right. What is left outer join? It returns all the records to the left and matched with the right. Okay, coming to the right outer join. Next, full outer join will be both the tables, table 1 and table 2. Okay, is it clear? Yes or no? Next, concept now, very important one. So before see the normalization, let us see schema refinement. Why do we need schema refinement and why we need to use this normalization? All those things note down one by one. I'll also dictate, don't worry. Okay. So first we'll see what is decomposition in normalization. Before going to see the concept of normalization, we need to know about decomposition, functional dependencies. Then only we can solve this normalization concept. Is it clear? Yes or no? Very, very important question. Very, very important question from the 4th unit. 6 normal forms. Okay. Is it clear? Yes or no? If you see here, combining schema. What is schema? Logical structure of a database is known as a schema. What is schema here according to this table? Still some are talking. What are schema here according to this table? What is schema? Indulo emundi? ID, name, salary, department name, building, budget called as schema. Yes or no? For which table this one? This combined table of instructor and the department. Okay. If you take the individual instructor, we can get up to this here. Yes or no? ID, name, salary.
Okay, we can consider this as instructor. Coming to department, department name, building, budget. Okay, now combinedly instructor and department will get the result like this. If we split also, okay, the data will not be lost. Yes or no? If we combine also, data will not be lost. Redundancy also not there. Yes or no? Redundancy means what? Hello, sir. It will not here. Is repeating. ఏది రిపీట్ అవ్వట్లేదు. అవుతుందా? ఏదైనా రిపీట్ అవుతుందా? దట్ ఈస్ వాట్ ఇఫ్ వి కంబైన్ the columns will not be repeated. What is the schema for the instructor now? ID, name, salary. Coming to the department, department name, building, budget. If we combine this schema, the result will be instructor and the department like this: ID, name, salary, department name, building, budget. Yes, am I clear? Yes or no? So that is what here. Take other example, a combined schema without repetition. Okay, so consider some combining section is there, section class is an okay name or entity. In that we are having section ID, building, room number. Okay, so this is one entity. Okay, entities ఎలా డ్రా చేస్తారు? So what is an entity here according to this one? Section class ID అంటారేంటమ్మా? Attributes are section ID, building, room number, అంతేనా? Next. So what is the second entity? Section, and attributes are course ID, section ID, semester, year. Now let us make all this into one. Okay, make this entity as section. ఓకే, కంబైన్ చేసినప్పుడు సెక్షన్ ఎంటిటీ తీసుకోండి. ఇప్పుడు దీనిలో ఏమేమి వస్తాయి? కోర్స్ ఐడి, సెక్షన్ ఐడి, సెమిస్టర్, ఇయర్, దెన్ బిల్డింగ్, రూమ్ నంబర్. వై? బికాస్ సెక్షన్ ఐడి ఈస్ అగైన్ రిపీటెడ్. వీ కెన్ టేక్ ఇట్ యాజ్ వన్. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు సపరేట్ టూ ఎంటిటీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఇఫ్ వి కంబైన్ ఆల్సో we will not lose the data. Loss అవుతున్న డేటా ఏమన్నా? Yes or no? Are you getting my point? If we combine as one schema, will not get lost the data. The structure will be remain same only. Okay, here ఏమేమి వస్తాయి చెప్పండి? కోర్స్ ఐడి, సెక్షన్ ఐడి, సెమిస్టర్, ఇయర్, బిల్డింగ్, రూమ్ నంబర్. సో దీనివల్ల ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, చెప్పండి. సో ఫస్ట్ నాకు కంబైన్ చేసిన రిలేషన్స్ సపరేట్ ఉన్నాయి. దీనివల్ల స్పేస్ ఎక్కువ ఆక్యుపై చేయొచ్చు కదా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ ఐఎమ్ కంబైనింగ్ ఇంటూ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నో రిపీటేషన్స్ విల్ బి దేర్. ఇప్పుడు నేను సపరేట్గా తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ సెక్షన్ ఐడి ఉంది, ఇక్కడ కూడా సెక్షన్ ఐడి ఉంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇక్కడ రిపీట్ అయిందా లేదా డేటా? సో by combining also, no repetition of data will be there. Okay, is it clear? Yes or no? దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? We can reduce redundancy, space, ఇంకా టైమా? డేటా అయితే రిపీట్ అవ్వ. ఓకే, రిడెండెన్సీ రెడ్యూస్ చేస్తాం. మినిమం రిడెండెన్సీ విల్ బి దేర్.
So that's why we go for normalization concept to reduce the redundancy. Okay, is it clear? Enduk cheppani concept, if we combine also, the data will not be repeated. Okay, data will be not repeated and it will maintain redundancy. Is it clear? Yes or no? నోట్ చేసుకుంటారా? నోట్ చేసుకోండి. ఇది నోట్ చేసుకోండి. నోట్ చేసుకుని పాయింట్ రాయండి ఫాస్ట్. ఐల్ గివ్ ఓన్లీ 2 minutes ఆఫ్ టైం. మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. మాట్లాడమని లేదా, మాట్లాడితే నుంచోబెడతా ఇప్పుడు. పీపీటీస్ పంపిస్తా కానీ మీరు చదివేటప్పుడు అర్థం కాదమ్మా, ఇప్పుడు అందుకే నోట్స్ రాసుకోమని చెప్పేది. చెప్పండి. కనపడుతుందమ్మా? Don't talk. ఆఫ్టర్నూన్ మీ ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తానమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. తెచ్చుకోండి. సర్వర్ డౌన్లోడ్ చేసిన వాళ్ళు తెచ్చుకోండి, లేదంటే చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఒక్కొక్కటి రాసుకోండి. టుడే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ 3 or 2 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ల్యాబ్ పార్ట్, ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్. Finished? Yes, keep quiet. Now see here. Stop talking. So next, what about smaller schemas? We already know schema, yes or no? A logical structure known as schema, right? So in that smaller schema is nothing but a decomposition. What is meant by decomposition in general? Breaking down into small pieces, right? So here breaking down into parts as decomposition. Okay, is it clear? Yes or no? Nothing but it is a process. Write down. It is a process. Yes. చెప్పే కొద్ది ఎక్కువ చేస్తున్నారంటమ్మా. Decomposition is the process of breaking down into parts or elements. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారమ్మా మీరు లాస్ట్లో? So what will help this decomposition is, in previous example you take, okay, we have broken down into some 2 tables, right? Combine చేసి ఒక టేబుల్ రాసాం. So that we can make it as 2 or more tables. Why? For our convenience, to reduce the redundancy, we are breaking into parts or elements. Here also, if
breaks the table into multiple tables in a database so that it can reduce the redundancy. Okay, normalization concept depends on redundancy only. Okay, so decomposition, why we are doing decomposition? We are making into small parts to reduce the redundancy. To reduce the redundancy. Okay, that's why we are going for DBMS, right? Yes or no? Write on this point also. It breaks the table into multiple tables in a database. Finished? Next. So these are the properties. What is decomposition? It is a process of breaking into parts or elements. Nothing but a table tables. Okay. So here some of the properties of decomposition are lossless decomposition, dependency precision, lack of data redundancy. How many are there? Three. Okay, let us see one by one. What is the first one? Lossless decomposition. Second one is dependency preservation. Third one is lack of data redundancy. Okay, finish. Make it fast. అయిపోయిందమ్మా నెక్స్ట్ సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ what is the meaning of lossless decomposition? We already know decomposition, it is a process of breaking down into the multiple tables. Okay, now lossless, if we combine or if we separate, the data will be lossless. ఓకే అంటే డేటా అనేది లాస్ట్ అవ్వదు కంబైన్ చేసిన పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసిన డేటా అనేది లాస్ట్ అవ్వదు ఓకే సో decomposition must be lossless. What is the first rule? Decomposition in this lossless decomposition should be a lossless. Okay, it means the data information should not get lost from the relation even if it is decomposed. Okay na అర్థమైందా yes or no మల్టిప్లై చేసిన టేబుల్ డివైడ్ చేసిన డేటా అనేది లాస్ట్ అవ్వకూడదు దట్ ఈస్ లాస్లెస్ డీకంపోజిషన్ సో ఇట్ గివ్స్ ఎ గ్యారంటీ దట్ జాయిన్ విల్ రిజల్ట్ ద సేమ్ రిలేషన్ ఇప్పుడు కంబైన్ చేసినా కూడా సేమ్ టేబుల్ వస్తుంది ఓకేనా డీకంపోజ్ చేసిన సేమ్ టేబుల్ ఇఫ్ వి కంబైన్ ఆల్సో విల్ గెట్ సేమ్ టేబుల్ ఓకే నో రిపిటేషన్స్ విల్ బి is it clear that we call it as lossless decomposition okay lossless decomposition now see the example this is a combined table of employee department table so employee will have the eid name age city salary so coming to department id so what will happen it will become as a one relation okay this is what we call it as lossless decomposition ఇప్పుడు నేను చేసా ఓకే ఎక్కడి వరకు వస్తుంది సాలరీ వరకు వస్తుంది డిపార్ట్మెంట్ is department if we combine also will get same data if we divide also will get same data that is lossless decomposition okay lossless decomposition note down
So after decomposing, how many tables will get? Two tables. One table name is employee, second table name is, so up to salary is employee table. Department ID, department name is department table. Yes? Right. ఇది రాసి two tables draw చేయండి. First, remember, join also the result will be same. జస్ట్ పుట్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఒకటి పెట్టుకోండి, స్కీమా ఒకటి, డేటా తర్వాత ఫిల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఈఐడి, ఈ నేమ్, ఏజ్, సిటీ, సాలరీ, డిపార్ట్మెంట్ ఐడి, డిపార్ట్మెంట్ నేమ్. ఫినిష్? yes or no? Next, see, I decompose that previous table. Now it became two tables. One is employee table and, so this is lossless decomposition. Okay, only table draw చేసి just headings పెట్టుకోండి, schema ఒకటి note చేసుకోండి. First, that table is decomposed into two tables. One table is department table, second one is employee table. Make it fast. ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో వాళ్ళనే క్వశ్చన్స్ అడుగుతా ఇప్పుడు, దాన్ని బట్టి ఆలోచించుకొని మాట్లాడుకోండి. ఫినిష్డ్? జస్ట్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ డ్రా చేసుకున్నామా. So see here, after combining this, decomposing this table, we can apply natural join here. Apply cheyacha? What is natural join? Combining both the tables, yes or no? So here they have written separately EID here. We can make it as common column for both the tables. So we apply here natural join. After decomposition, we should apply natural join, okay, to combine the table. The point, department contains department ID, comma, department table contains department ID, comma, EID, comma,
EID, comma, department name in lossless decomposition, one common field. What is the common field here? EID. One common field, that is EID. Now apply natural join. Now apply natural join on the decomposed relation. Lossless joint decomposition. Hence, the decomposition is lossless joint decomposition. Lossless joint decomposition. Yes? Is it clear? Yes or no? Next. What is the second property of decomposition? Preservation. What is mean by dependency? It is dependent on other, right? Other part or other table, other relation. Okay. So dependency preservation is an important constraint on a database. Dependency is an important constraint. What is meant by constraint? Condition, right? So dependency is an important constraint in a database. Okay. So every dependency must satisfy at least one decomposed table. Write down, every dependency must satisfy at least one decomposed table. At least one decomposed table. Like A tends to B or A is holding B. Yes or no? Now B is dependent on A. Okay, dependency preservation. Nothing but dependency. It is an important constraint in a database and it is used in decomposition. Okay, used in decomposition, right? If A tends to B, if A tends to B, holds holds holds, then two sets are functional dependence. Functional dependent. Functional dependence. Functional dependence. It becomes, write on, it becomes more useful. It becomes more useful for checking the dependency. For checking the dependency in the both set of same relation. So the decomposition property will be maintained by functional dependency. Okay, dependency composition property can be done by maintaining the functional dependency. This we call it as functional dependency, right? A
is dependent on B, or A holds B, which is B is dependent on A. We call it as functional dependency. ఒకదాని మీద ఒకటి depend అవ్వడం. Okay? Is it clear? Yes or no? This is the important point or property in decomposition. సో ఇందాక లాస్లెస్ జాయిన్ లో ఏం అప్లై చేసాం మనం అక్కడ న్యాచురల్ జాయిన్ ఆఫ్టర్ టు combine the table we have used natural join. Here no need of using the natural join. Okay, why? Because it is functionally dependent. Is it clear? టూ టేబుల్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఒక దాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయ్యింది. ఇప్పుడు మనం జాయిన్ చేయడానికి న్యాచురల్ జాయిన్ అవసరమా? అవసరం లేదు కదా. So that is what in this property it allows to check the updates without computing, without using the natural join. So there we are going to use natural join to combine the tables in lossless join. Okay, last one point important. Finished? Next, functional dependency. Functional dependency. So when we are going to say functional dependency, if there exists one attribute uniquely determines X is determining Y. Okay, X is determining Y. We call it as functional dependency. Okay, write down a functional dependency that exists when one attribute uniquely determines when one attribute uniquely determines other attribute if R is a relation with attributes X and Y. What is the table name according to this one? R. Attributes are X and Y. Like column names X and Y. So a functional dependency between the attributes X determines Y, which specify Y is called dependent on X. So X we can call it as a determinant or identification key. Okay, X we call it as a determinant or identification key. Normalization concept అర్థమైందమ్మా. Yes, don't talk. Finished? So take one more example. Department ID is there, department name is there. So department ID will be determine the department name. Yes or no? Without IDs, we cannot determine the names. Why? Because name can exist multiple. Yes or no? So ID determines name. So that's why we call it as determinant or identification key. Because we are identifying, right? So that's why we call it as identification key.
Finished? Next. Lack of redundancy, data redundancy. This is the third property of decomposition. Okay. What is the first property? Joint decomposition, right? So after doing the decomposition, we'll apply natural join. Yes or no, to combine the table. Coming to second one, functional dependency preservation is completely dependent on the concept of functional dependency. X determines Y, where X we call it as a determinant or identification key. Is it clear? Yes or no? Next, third one is lack of data redundancy. We know about data redundancy. What is data redundancy? Data redundancy, duplication of data. Okay, duplication of information. Of information. So here, by using the property of it will reduce the data redundancy. Duplication will be reduced. Duplication will be reduced. Is it clear? Yes or no? Yes, don't make noise. Next. Finish. Make it fast. Make it fast. In the so what is decomposition? ఇప్పుడే చెప్పాను గుర్తులేదమ్మా. What is decomposition? It is a process of breaking into parts or elements. Okay. So for that we are having three properties: lossless, dependency preservation. Okay. So next normalization. Normalization. So here it is a process of organizing the data into the, we are organizing, what is data structure actually? Data structure. Organizing the data, yes or no? So here also the normalization concept, which is similar, it is a process of organizing the data in a database to avoid data redundancy, insertion anomaly, update anomaly, deletion anomaly. Okay, why we are using normalization concept? Mainly to avoid redundancy, and in that insertion anomaly, update anomaly, deletion anomaly. Let us see one by one what is insertion, what is updation, what is deletion anomalies. Anomaly is nothing but an error.
Okay, and unavoidable situations, we call it as an anomalies. Okay, so normalization is also said to be a schema refinement. Okay, normalization is also said to be a schema refinement. Note on that point. Normalization is also said to be a schema refinement. Sometimes they may ask like this question, explain schema refinement. You need to write the concept of normalization. Okay, is it clear? Yes or no? Normalization is also called as schema refinement. Why we are using normalization? To reduce the data. First and important advantage is to reduce the redundancy and also to avoid insertion anomaly, update anomaly, okay, insertion anomaly, update anomaly, deletion anomaly. What is anomaly? It is an error. Okay, so while inserting some data, we are getting some errors. Okay, to avoid these things, we'll go for normalization. While okay, we are getting some errors, we go for normalization. While deleting the problems also, we'll get some errors, so that's why we go for normalization concept. Is it clear? So normalization is the process of organizing the data into a database, okay, to avoid all those things: data redundancy, insertion anomaly, update anomaly, deletion anomaly. Yes, up to this clear? Yes or no? Next, let us see what is the first one. We already know data redundancy. Yes or no? Duplication of data. Okay. So here, write down an anomaly means error. Rasara, the pointer. Okay. So let us see an insertion anomaly. What is an insertion? How we are going to insert a values in a table? ఎలా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం? Insert. Yes. So while inserting also we'll get some errors. Okay. So here if we are having two columns, yes, keep quiet. If we are having two columns like rating, okay, if we are having two columns like rating and salary in a table, like suppose you take it as employee table. Employee table. In employee table, we are having rating and salary. Suppose think rating 8 will have the salary, or company is providing some 50K. The users are having rating 8 based on their performance, they are going to get the salary of 50K. Who is having 9? Some 60. Who is having 10? Some 80K. Am I clear up to this? Yes or no? So what happening here? Based on rating, salary is decided. Yes or no? Based on rating, salary is decided. Now, a person is having 8 rating. How much salary should be? 50K. Due to a system failure occurred, okay, now the person is having 80 salary, but he is having 40. Will the data is consistent? No. Why? Because the person 8 rating should have 50K salary. So that is what we call it as insertion anomaly. While inserting, the person 8 should be compulsory. He should have 50K. If at all any system failure occurred, what will happen? The rating column is updated. Now salary column is not updated. Yes or no? So this we call it as insertion anomaly. While inserting, we are getting the errors. Why? Because we already know
8 rating person should have 50K. But due to some circumstances or system failure, that is 30K there. Is it valid or that the data is consistent? So the DBA, who is the person or some company people are maintaining the 8 rating people should have 50. But in this file, it is having 8, 30. This is inconsistent. That is what we call it as isolation, right? Isolation or consistency. The data, wherever it is present, the data should be same. What is inconsistency? Will not be same. The data is present at multiple locations. Here, multiple locations, the data is not same. So this type of things we call it as insertion anomaly. Insertion anomaly. Yes or no? So what happened here? If at all any system failure, while inserting any system failure occurred, the having 8 rating, he should have 50K. But any system failure occurred, what will happen? It is recorded as previous thing only. This column is updated, but this column is not updated. Okay, is it clear? Again, here rating is dependent on which one? Okay, rating is dependent on salary. We call it as functional dependency also, right? Yes or no? ఇది ఒకదాని మీద ఒక డిపెండెంట్ అయిందా లేదా? Based on rating only salary is decided. Yes, so such type of things we call it as insertion anomaly. Okay, write down. If there is any, if there is any, if there is any, put side rating as insertion anomaly. ఇందులో లేదమ్మా PPTs లో లేవు అవి రాయండి. If there is any existence of dependency attribute, if there is any dependency, sorry, if there is any existence of dependency attribute, example, if two columns in an employee table, if two columns in an employee table, one is rating and the second one is salary in a employee table, if two columns having rating and salary in employee table, based on salary or based on rating? Based on rating, salary is fixed. Based on rating, salary is fixed. Write down like this. 8 is having 50K, 9 is having 60K, 10 is having 80K. అవి 8, 9 ఏమనుకుంటారో మళ్ళీ సైడ్ రేటింగ్ పెట్టుకోండి, రేటింగ్ అండ్ శాలరీ అని. Yes, don't talk. Finish writing. Where rating appears to increase, where rating appears need to salary to increase the
inserting the value, without the value, it is not possible to insert. It is not possible to insert value. Other column value. Okay. Suppose see here, example you take. ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్ అనుకోండి. ఇది ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఐడి, నేమ్, రేటింగ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐడి ఫిల్ చేస్తాం, నేమ్ ఫిల్, ఇక్కడ రేటింగ్ ఫిల్ చేయకపోతే శాలరీ అనేది తెలియదు. సో దీనికి కూడా ఇన్సర్షన్ అనామలీ అనొచ్చా? ఇది నేను ఎంటర్ చేయకపోతే శాలరీ చేయదు. దట్స్ వై రేటింగ్ ఇస్ డిపెండెంట్ శాలరీ. రాశారు కదా, without inserting the value, it is not possible to insert the value of the other column, called as insertion anomaly. Called as insertion anomaly. As insertion anomaly. Yes, called as insertion anomaly. This is also said to be functional dependency. This is also said to be functional dependency. Which rating is functionally dependent on? Which rating is functionally dependent on salary. ఇక్కడ x ఏంటి, y ఏంటి చెప్పండి? Rating, y is, so which is determinant here or identification key? According to this one, rating is determinant or identification key. Okay, next, what is the second one? Update anomaly. Put side heading as update anomaly. Update anomaly. As we already know, write down, as we already know that association between, yes, that association between rating and salary of the employee rating and salary of the employee, comma, at any point of time, user can able to change or update, the correlation between rating and salary. The correlation between rating and salary. Now suppose take 100 records in a university. So in your university at present 100 records are there. Okay, so after next semester they are going to add 100 more. Why? Because new admissions will come. Yes or no? At present it is 500. Later on it may change. Yes or no?
So such type of thing we call it as update. Write down. Let's say 100 records. Let's say 100 records related to the rating 7. Related to the rating 7. Whose salary is 50K. Now, if we want to update, if we want to update 90 records, 90 records, salaries from 50K to 75K, without impact on the rest 10 records, without impact on rest 10 records, on rest 10 records, it leads to the data inconsistency state. It leads to the data inconsistency state. Okay, so see here, suppose 100 records are there. 100 record of employee table. Okay, in employee table, how many records are there? 100 records are there. See here, based on rating salary, 7, what we call 7 rating, is having some salary of 50K at present. Okay, now I want to update this 7 rating to 50K to 75K. Okay, 75K. Here, while updating, it is updated only 90 records. 90 records. Now 90 records will become 50K to 75K in this only. Okay. Then what about remaining 10? The remaining 10 will be in 50K. So this is called as data inconsistency, which leads to data inconsistency. So here, while updating, any errors occurred, what will happen? It is recorded to only update 90 records. Then what about 10 records? 10 records is having the previous value. Yes or no? It will leads to data inconsistency. Inconsistency. We know that data inconsistency is nothing but our data is present at multiple locations are not same. Okay. So here the data is present at multiple locations, but it is not same because the 10 records are not updated. Only 90 records are updated. This we call it as an update anomaly. So all we overcome through the normalization concepts. This insertion anomaly, update anomaly, like that. Yes? Am I clear? Yes or no? Next, what is the last one? Deletion anomaly. Put highlighting as deletion anomaly. Deletion anomaly. Yes. ఏంటమ్మా ఏం కావాలి
Write down. If I give a command, put side it has deletion anomaly. If I give a command in order to delete, where rating is 8, where rating is 8, it will delete 8 rating, but it in turn deletes along with the content of salary value, but it in turn deletes along with the content of salary value. Suppose here, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారమ్మా? ఐడి నేమ్ రేటింగ్, ID name salary. Now tell me which is dependent on which one here? Rating is dependent on functionally dependent on salary. If I am going to delete, suppose I want to delete this one. What? This column is also deleted. So no, the salary content value is also deleted. Why? Because this is functionally dependent on this one. Yes or no? Such type of things we call it as deletion anomaly. ఓకే, ఒకటి డిలీట్ చేస్తే ఇంకో వాల్యూ కూడా డిలీట్ అవుతుంది. ఎందుకు? వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనలీ డిపెండెంట్ ఆన్ అదర్ కాలమ్. ఓకే, హియర్ రేటింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ salary column. Okay, is it clear? Yes or no? So to avoid, these are the drawbacks, ma. These are the drawbacks. To avoid this thing, we go for normalization. Okay, normalization. Is it clear? Yes or no? So what is decomposition? Decomposition is a process of breaking down into parts or elements. What are the three properties? Lossless join, functional dependency, lack of data redundancy. Again, we have seen this normalization. What is normalization definition? Process of organizing the data in a database to avoid all these four things: data redundancy, insertion anomaly, update anomaly, delete anomaly. Up to this clear? Yes or no? Yes, ma'am. What is insertion anomaly? So if two columns are there, rating and salary, okay. So when we are going to insert any value, what will happen? Our system failure occurred or anything happens, the insertion will get, while inserting will be getting the some errors. Okay. Next one, update anomaly. From 100 records, only 90 records are updated. Okay. And this may leads to data inconsistency, right? Coming to third one, deletion. If I want to delete the rating column, it will also delete along with the content of salary column. Okay. So to avoid these things, we go for normalization concept. Normalization is also called as schema refinement. See here, normalization works through some stages. Okay, how many stages are there? 4, 4, 5, 6. So normalization works through some series of stages called as normalization or normal forms. How many normal forms are there? 6 normal forms.
First one is first normal form. Okay. Write down this one. A normalization works through a series of stages called very important concept, ma. మీ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ కి కంపల్సరీ వస్తాయి నార్మలైజేషన్. Finished? So let us see one by one. What is the first one? First normal form. See here. So similarly, what we are following in nested query, some rules, right? While inserting, we are following some, while using the DBMS languages also, we are following some rules, right? So similarly here also, while performing the normalization concept, we need to follow some rules. Okay. What is the one? First normal form. Okay. First normal form. So first normal form is nothing but here an attribute of a column which cannot hold multiple values. Which cannot hold multiple values. It should hold only a atomic value. It should hold only a atomic value. Nothing but a single value. Atomic value is nothing but a single value. Okay, single value. Here it should be atomic. What is the first in normal form? It should be a single value or it should be a atomic. Each column name should be a unique. What are the conditions with one normal form? First and foremost thing you need to remember, it should be a atomic. And each column name should be unique. In 1NF, no duplicate rows. No duplicate rows. Is it clear? Yes or no? Now see here, suppose a company name is there here. A company email ID, EMP ID, EMP name, EMP address, EMP mobile is there. Yeah, you can take number of examples like a person can have multiple mobile numbers. Yes or no? ఉంటాయా ఒక్కొక్కరికి రెండు రెండు మూడు ఉండవా? Yes or no? So see here, employee ID contains office phone ani, personal number ani ఉంటాయి కదమ్మా. So employee ID is 101, employee name HSL and employee address is New Delhi. And this person is having mobile number. Coming to this one, 102 John Kanpur, but this person is having two numbers. What is our concept here? What is the first? It should be atomic, single value. But here it is two values. Okay. Single value, two values. Decompose. See here. Okay. The table complies with 1NF. What is the first condition? It should be atomic. If you observe 1 or 2 lo two numbers unnaya contact numbers lo, yes, yes. What I did here, 102 John Kanpur, one number I have written, 102 John Kanpur, the other number I have written. So this we first normal form. Okay, first normal form. What is first normal form rules? And each column name is unique. Yes or no? Each column name is unique. Okay, so this we call it as a first normal form. Okay, so write down these rules. These are interrelated. ఒక నార్మల్ ఫామ్ అర్థమైతే ఇంకోటి అర్థమైద్దమ్మా. అర్థమైందా? ఏమైందమ్మా బెంచెస్కి ఇక్కడ? ఏమైంది? ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు?
ఏంటి? ఇంకో టేబుల్ ఇస్తే మీరే చేసి నాకు ఇప్పుడు చూపించాలి. What are the rules we need to follow? And each column name should be unique. That means in one NF, no duplicate rows. Okay, no duplicate rows. So for this contact number, we are having duplicate. Yes or no? Not duplicate. Person is having value. Okay, that's why as other row. The same person is having one more contact number. Okay, is it clear? Yes or no? So ఈ టేబుల్ ఎలా రాసాం? ఇంకో రో తీసుకొని 102 జాన్ కాన్పూర్ వన్ నెంబర్, 102 జాన్ కాన్పూర్ అదర్ నెంబర్. ఓకే, ఇది క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? రాయండి ఇక్కడ కీ డిటర్మినెంట్స్ రాయండి. ఈఎంపీ ఐడి కామా, ఈఎంపీ నేమ్, ఈఎంపీ అడ్రస్ అండ్ ఈఎంపీ మొబైల్ నంబర్. EMP ID comma, what is the key here? EMP ID. Determinants are EMP name, EMP address, EMP mobile. Yes, keep quiet. ఏం మాట్లాడుతున్నారమ్మా? Finished. So now tell me whether this table is one enough or not. Draw చేసి చూపించాలి. What is the rule of one enough? It should be atomic. Each column should have a unique value so that it will not have the duplicate rows. Right. ఇప్పుడు ఇది చెప్పండి. ఇది టేబుల్ డ్రా చేసి చూపించండి. ఆ టేబుల్ డ్రా చేసి చూపించండి. అందరు చూపించారు నాకు. ఇప్పుడు దాకా టైం పాస్ చేస్తున్నారు కదా. ఏమైంది? బుక్స్ ఏమి మీవి? ఏం చేస్తున్నావమ్మా? తెగ మాట్లాడుతున్నారు. I will check each and every one notes now. You should show me one NF. First a table draw చేసుకొని one NF చేయండి. ఎందుకో మాటలు వినబడుతున్నాయి. ఒకసారి చేసావు చూపించు. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు? ఎక్కువ డిస్టర్బెన్స్ ఇక్కడి నుంచి వస్తుంది. చేశారా? కంప్లీటెడ్. మీరు బ్రేక్ ఇవ్వాలా? 5 minutes. వెళ్ళండి. Within 5 minutes you need to come. Go.
Yes. What is 1NF? First normal form. Huh? Atomic and okay. Next we go for second one. What is second? Second normal form. Second normal form comes under second normal form. It should satisfy 1NF. What is the first rule? It should be 1NF. A second normal form we call it as first we need to follow the rule of 1NF. That is the first point. 1NF ananga em gurtravali malli meeku it should be atomic. Okay. Second normal form eppudaidante first it should be in first normal form. Okay. Then we should perform one more properties, that is it should not have partial dependencies. Partial dependencies. What the table should be 1NF. Okay. Here it should not have the partial dependencies. Two rules. And example. Our relation will be 2NF. Our relation will be 2NF. If it is 1NF comma, if it is 1NF comma, yes, don't talk. Open your books and write down. If it is 1NF comma and should not contain any partial dependency and should not contain any partial dependency. It should not contain any partial dependency. Okay? Partial dependency means primary key value should not have partial dependency means primary key should not have the primary key duplicate values. Duplicate values. By 2NF it improves. By 2NF it improves data integrity. By 2NF it improves data integrity. That means it prevents, that means it prevents, what it is going to prevent? Insertion, updation, deletion anomalies. 2NF it is going to prevent these anomalies. And note down one more point for partial dependency. An attribute. Yes, don't talk, I said. An attribute that is not part of a candidate key. An attribute that is not part of a candidate key known as non-prime attributes. An attribute that is not a part of, an attribute that is not a part of candidate key. Candidate key. Not a part of candidate key. Known as non-prime attributes. Non-prime attributes. Whether this table is 2NF or not. First, aim follow avali ikkada. Look at here. What is this table? Is 1NF ayunda? This table 1NF kada? This table. Why? Because here all the values are atomic and each column is having unique value. It is satisfying 1NF. Now what is our second condition in 2NF? No partial dependencies. Means
primary key value does not have a duplicate value. How we will decompose? See. So take this table name, roll number, branch, language, known. Okay. Decompose into two tables. One table is name, roll number, branch. ఇలా తీసుకుంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయా లేవా చెప్పండి. ఇది టేబుల్ 1 5 ఉండొచ్చు, బట్ ఇంకా డీకంపోజ్ చేయాలి. ఎట్లా? సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి? పార్షల్ డిపెండెన్సీస్ ఉండొద్దు. పార్షల్ డిపెండెన్సీ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ కీ వాల్యూ షుడ్ నాట్ హ్యావ్ డూప్లికేట్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, if I am taking roll number as primary key, duplicate values ఉన్నాయా లేవా? 1NF లో it is allowed. So this we call it as 1NF. మరి నేను 2NF చేయాలంటే టేబుల్ ని మళ్ళీ డీకంపోజ్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? సో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉండకూడదు నాకు. సో నేను ఎలా రాస్తున్నాను? నేమ్, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్ తీసుకున్నా. ఓకే, నేమ్ వచ్చేసి సాయి, రోల్ నెంబర్ 21, బ్రాంచ్ సిఎస్సి. ఐ కెన్ రైట్ as సింగిల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఓకే, నెక్స్ట్ శివ 22 AIML. ఓకే, నెక్స్ట్ రాజు 24 DS. ఇది ఏమైంది? ఇప్పుడు డీకంపోజ్ అయ్యాక ప్రైమరీకి డూప్లికేట్ అయ్యాయా ఇక్కడ? లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇంకో టేబుల్ని ఇది ఒక్కటే మీనింగ్ ఇవ్వదు. ఓకే, ఇది 1NF అయింది, కానీ నేను దాన్ని మళ్ళీ డీకంపోజ్ చేస్తున్నా టూ టేబుల్స్గా. ఓకే, one table is name, roll number, branch. Then what about language known now? Okay, now I am taking again one more table that is not attributes. Adi cheppana candidate key. Okay, so roll number, language known. దాని తర్వాత దాన్ని ఇంకో డీకంపోజ్ చేస్తే ప్రైమరీ కీ లేకుండా, డూప్లికేట్స్ లేకుండా. ఇది క్లియర్? రోల్ నంబర్, లాంగ్వేజ్, ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ నోన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఏదో ఒక కీ అట్రిబ్యూట్ కావాలి కదా. సో రోల్ నెంబర్ తీసుకున్నాం. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? వాట్ ఈస్ 1NF? Should have some unique value. Coming to second one, should be 1NF and it should have partial dependency. Ikkada partial dependencies unnaya? Why? Because the primary key is not having any duplicate values. Okay, is it clear? Yes or no? Draw this one. A table draw this one. అందుకే డీకంపోజిషన్ చెప్పా. డీకంపోజిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ ఆఫ్ బ్రేకింగ్ డౌన్ ఇంటూ పార్ట్స్. After this, I'll give one more table you need to do now. Convert into 2NF. Okay. First note cheskondi. Make it fast. Don't talk. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? అయిపోయింది. రాయండి. మీ నోట్స్ రాయండి. ఫస్ట్ టేబుల్ అయిపోయిందమ్మా. ఫస్ట్ టేబుల్ పోయింది. విజిబుల్? This also you can note down, creating
ప్రైమరీకి. ఓకే, అర్థం అవడానికి రాసుకోండి క్లియర్గా. Primary key and partial dependency, making into two tables, making as two tables. Okay, you need to follow the rules. What is 1NF? It should be unique, or each column should be unique, and it should have atomic values, single values. Atomic is nothing but single values. Okay, next, it should not have a partial dependency. Okay, finish. Yes or no? నాకు మళ్ళీ మాటలు వినబడుతున్నాయి. Yes, now I'll give one table, you solve that one. Now tell me whether this table is 2NF. What is our conditions? ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తారా? మీటింగ్ లో కెమెరా ఆన్ అయి ఉంది, వీడియో ఆన్ అయి ఉంది. ఇందులో అంటే ఇక్కడ పెట్టారు కదా, కనపడద్దు, ఆఫ్ చేయమంటున్నారా? Yes, yes. Now tell me whether this table is 2NF or not. How? It is not 1NF, it is not 2NF. Now decompose this to 2NF chain. Each and everyone should do this one. Now break down into 1NF and make into 2NF. Okay? Yes, don't talk. I'll check each and everyone notes now. Follow the rule first. 1NF make into 1NF and then make it 1NF ఏం చేయాలి? ఇది 1NF పోనీ 1NF కదా, 1NF అవసరం లేదు. Now make into 2NF. What is 2NF? Partial dependency ఉండద్దు. అంటే partial dependency is nothing but primary. ఇక్కడ టీచర్ ఐడి దగ్గర ప్రైమరీకి డూప్లికేట్స్ ఉన్నాయా? సో రిమూవ్ దట్ వన్ అండ్ మేక్ ఇట్ as new table with teacher ID, subject, teacher age. Consider this one as primary key, teacher ID as primary key. And now do simple 2 tables చేసి అంతే. ఆల్రెడీ 1NF ఉంది, దాన్ని ఏం చేయక్కర్లేదు. 2NF ఎలా చేస్తారు? టీచర్ ఐడిని సింగిల్ తీసుకోండి, 111 మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఏజ్ 38. ఓకే, అర్థం కాలేదా? అదేమ్మా, ఇప్పుడు దాన్ని డీకంపోజ్ చేయి. ప్రైమరీ ఐడి ప్రైమరీకి ఏం చేస్తే డూప్లికేట్ ఓన్లీ సింగిల్గా కన్సిడర్ చేయి. ఆ ఐడికి ఉన్న పర్సన్ సేమ్ ఏజే కదా, ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఏంటి, అంతేనా? ఇందాక సిమిలర్గా ఒకసారి టేబుల్ చూడు, 1NFలో ఎలా 2NF ఏం చేసావో ప్రీవియస్ టేబుల్. సాయి అనే పర్సన్కి 2 times రిపీట్ అయిన వాల్యూ సింగిల్ తీసుకున్నావు, అది ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే మనకేంటి? ఎస్ కంప్లీటెడ్. ఎస్ ఆర్ నో? చెక్ చేస్తాను. చేశారమ్మా? చూసా, టేబుల్ డ్రా చేయాలి. ఏది? ఇది ప్రైమరీకి, ఇది మ్యాథమెటిక్స్ పెట్టి టీచర్ ఏజ్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఇక్కడ?
ఇది తీసుకొని మళ్ళీ ఇది తీసుకోండి. ఐడెంటిఫికేషన్ ఇందాక డ్రా చేసుకున్నాం. రోల్ నెంబర్ తీసుకొని ఎస్ ఎస్ డోంట్ టాక్. అంతే. నెక్స్ట్ ఇంకో టేబుల్ రావాలి కదా, ఇది తీసుకొని ఇది తీసుకోండి. అంతే. ఏమ్మా మీకు చేస్తారా? ఏది రావట్లేదా? మీకు ప్రీవియస్ టేబుల్లో ఏమున్నాయమ్మా ఇక్కడ? ప్రీవియస్ టేబుల్లో ఈ టేబుల్ తీసుకుంది, ఇది 1NF కదా, దీన్ని సాయి 21 సిఎస్సి ఉంది, సాయి 21 సిఎస్సి ఇంగ్లీష్ ఉంది. మీకు ఏదైతే ఏంటి నాకు అర్థం కాదు. ఒక బ్రాంచ్ తీసుకో, దీన్ని సబ్జెక్ట్ తీసుకో, ఒకటే సబ్జెక్ట్ తీసుకో, ఏమైంది? 111 మ్యాథమెటిక్స్ ఏజ్ రాస్తాం, 222 బయాలజీ 38 రాస్తాం. ఆ పర్సన్ సబ్జెక్ట్ మనకు పని లేదు, మనకు కావాల్సిన ఐడీస్ మనం ప్రైమరీకి చేసుకోవడమే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం రాస్తాం? టీచర్ ఐడి, టీచర్ ఏజ్ రాస్తాం. అంతే. చేశారా? సబ్జెక్ట్ ఏజ్ కాదు, ప్రీవియస్ దాంట్లో చూడు సార్. రోల్ నెంబర్తో ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? సబ్జెక్ట్ ఏజ్తో, ఐడితో కదా ఐడెంటిఫై చేసేది. ఏమా? ఎస్, హ్యావ్ యూ డన్? చేశారా? ఏం చూపించవా? అర్థం కాలేదైతే మీకు అందరికి. తప్పు రాశారు మీరమ్మ. అయిపోయిందా? లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అసలు మీకు? వింటే కదా అర్థం కావడానికి. ఫస్ట్ ఏమై ఉండాలి? 1NF అయి ఉంది. ఇది 1NF ఉంది ఆల్రెడీ. ఓకే, 2NFలో ఏంటి? పార్షియల్ డిపెండెన్సీస్ ఉండదు. పార్షియల్ డిపెండెన్సీ అంటే ప్రైమరీకి వాల్యూస్ డూప్లికేట్ ఉండకూడదు. ఇక్కడ ప్రైమరీకి తీసుకోండి, తీసుకుంటే మీకు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, అందుకే దీన్ని ఇంకో టేబుల్ డ్రా చేయి. టీచర్ ఐడి, ఎస్ డోంట్ టాక్ అండ్ డోంట్ కాపీ ఆల్సో. సబ్జెక్ట్ ఏజ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ సింగిల్ తీసుకో, 111 మ్యాథ్స్ ఏజ్ 30. ఈ పర్సన్కి ఏజ్ అనేది 30 ఉంటుంది కదా, ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పినా కూడా. నెక్స్ట్ 222 బయాలజీ 38, అలా రాయాలి ఇది. నెక్స్ట్ టేబుల్ వచ్చేసి రోల్ నెంబర్, మళ్ళీ టీచర్ ఐడి ఒకటి వస్తుంది, ఏజ్ వస్తుంది. ఏజా సబ్జెక్ట్, అంతే. చెప్పాలా? అక్కడ చెప్తాను. ఈ 3 ఎందుకు తీసుకున్నారు మళ్ళీ? ఇక్కడ ఉన్నది అదే కదా, మళ్ళీ ఎందుకు సేమ్ రాశారు? అదే టేబుల్ రాశారు కదా సేమ్, ఎందుకు తీసుకున్నారు చెప్తాను. లిజన్ టు మీ. చేశారా? మాట్లాడడం ఆపితే చెప్తా, ఎక్స్ప్లెయిన్. This is 1NF, right? Yes or no? Now we'll compose into 2 tables. One table is, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు చేయట్లేదండి మరి, టీచర్ ఐడి. ఓకే, టీచర్ ఐడి అండ్ ఓకే, టీచర్ ఐడి ఇందాక సేమ్ అదే కదమ్మా చెప్పింది మీకు. నేమ్, రోల్ నెంబర్, బ్రాంచ్, లాంగ్వేజ్ ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 111, లేకపోతే ఇది కూడా తీసుకోండి, సబ్జెక్ట్ కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు కదా.
ఈ టేబుల్ నే టీచర్ ఐడి, సబ్జెక్ట్, ఏజ్ తీసుకోండి. ఇది ఒక టేబుల్. 111 సబ్జెక్ట్ మ్యాథమెటిక్స్, ఏజ్ 38. సో ఈ పర్సన్ కి ఒకటే ఏజ్ ఉంటుందా, రెండు ఏజ్లు ఉంటాయా? ఒకటే ఉంటది. ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నా సేమ్ ఏజే కదా, ఒకసారి రాసుకొని చాలు. ఓకే, 111 మ్యాథమెటిక్స్ 38. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ 222 బయాలజీ 38. ఓకే, అర్థమైంది. నెక్స్ట్ వన్ 333 ఫిజిక్స్ 40. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీతో వచ్చేసింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? పార్షల్, క్రియేటింగ్ పార్షల్ డిపెండెన్సీ. హౌ విల్ క్రియేట్ పార్షల్ డిపెండెన్సీ? విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రైమరీ కీ ఓన్లీ. ఓకే, ఇక్కడ ప్రైమరీ కీ ఎన్ని ఉన్నాయి అవన్నీ తీసుకోండి. 111 2 3 3 and you need to write here subject. Okay, maths, physics, biology. So this is creating partial dependency. Creating dependency. Okay, is it clear? Yes or no? మరి దాన్ని ఏదేదో రాశారేటమ్మా మీరు? రాసిన రాశారు కొంతమంది. Now tell me this one. You should solve for this one. మీరే solve చేయండి దీనికి. 2NF. Now I'll check each and everyone notes. Do this one. నీట్గా టేబుల్ డ్రా చేసి డీకంపోజ్ చేసి చూపించండి. Now tell me whether this table is 1NF. No or yes? Yes, ma'am. Why? We have only single value. It is 1NF. Now decompose it to 2NF. సింగిల్ టేబుల్లో డబల్ వాల్యూస్ వస్తే అది 1NF కాదమ్మా, ఇది 1NF. This is core ID, this is student ID, subject ID, marks, teacher. ఇక్కడ ఏం ప్రైమరీ కీగా తీసుకోవచ్చు? స్టూడెంట్ ఐడి. ఓకే, take student ID as primary key and decompose into two tables. One table with primary key and second table with creating the partial dependency. ఎస్ చేశారా? మాట్లాడమని చెప్పలేదు, చేయమని చెప్పి టైం ఇచ్చాం. Finished? Don't talk, I said.
డిస్కషన్ లేకుండా చేయలేరా? చేయండి. So what is the first column we'll get? Huh? ఏమొస్తాయి? స్టూడెంట్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ ఐడి, మార్క్స్, టీచర్. స్టూడెంట్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ ఐడి, మార్క్స్, టీచర్. ఓకే, ఐడి ఏమున్నాయి చెప్పండి? 10, 11, అంతేనా? సబ్జెక్ట్ ఐడి 1, 2, one more is ఈ స్టూడెంట్ ఐడియేనా? సో దిస్ మేక్ ఇట్ as 2 ఓన్లీ, అప్పుడే వస్తుంది, లేకపోతే రాదు. ఓకే, now tell me marks. 82 and teacher also different, right? Leave this column now. ఇక్కడ టీచర్ కాలం అవసరం లేదు దీంట్లో. టీచర్ కాలం లో రాయండి, ఎందుకంటే రిపీటెడ్ అయ్యాయి కాబట్టి. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes or no? Now tell me marks. 85. Now you take this course id, student id, teacher. Okay, then you will get ఓకే. ఇది కాదనుకుంటా నాకు తెలిసి. ఏమేం కాలమ్స్ వస్తాయి చెప్పండి ఫస్ట్. అసలు స్టూడెంట్ ఐడి, స్కోర్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ ఐడి, మార్క్స్ టీచర్ రాదు. క్రియేటింగ్ పార్షల్ డిపెండెన్సీస్ లో స్కోర్ ఐడి, మార్క్స్ టీచర్. ఓకే, మార్క్స్ టీచర్. కామన్ తీసుకునేది ఇక్కడ స్టూడెంట్ ఐడి మాత్రమే. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? yes or no? Now 3NF. Third normal form. Put side heading as 3NF. A table is said to be 3NF. A table is said to be 3NF if it is satisfies 2NF. What is the first here? It should satisfy 2NF and there is no transitive functional dependency. What is the second rule? There is no
transitive functional dependency. ఎందుకమ్మా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అక్కడ ఉంది కదా see here this 3NF అయి ఉండాలంటే it should satisfy 1NF 2NF yes or no 2NF అయి ఉండాలంటే it should be 1NF right that's why I said these are interrelated now 3NF అయి ఉండాలంటే it should be 1NF 2NF what is 1NF it should have a unique atomic values next second one each column should have a unique values next coming to 2NF it should not have any partial dependencies it should not have any partial dependency okay is it clear yes or no now finished make it fast ఏమ్మా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు డోంట్ టాక్ finished so one more point here when non-prime attribute depends on other non-prime attributes we call it as a these are candidate keys okay so one primary key is dependent on non-primary key attribute is said to be a transitive dependency enti transitive dependency ante one primary key is dependent on non-primary key attribute okay one primary key is dependent on non-primary key attribute we call it as a transitive dependency okay that is the rule we need to follow in 3NF the table must be 3NF means it should satisfy 2NF along with it should not have any transitive dependency transitive dependency enti primary key ఒకటి dependent అయి ఉంటుంది దేని మీద నాన్ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద ఓకే సో చూద్దాం అది take this table as example now tell me whether this table is 1NF 2NF అంతే కదా 1NF 2NF అయిందా లేదా ఇది yes or no now make it to 3NF how we should 3NF ఇది చెప్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా మీకు ఈ టేబుల్ ఉందమ్మా yes keep quiet name roll number as of now leave it listen to me carefully branch fee okay this table is there okay now see here name I'm writing ఇంకోటి కూడా రాస్తున్నా చూడండి now whether this table is 1NF why because it is having
2NF చూడండి టేబుల్ చూడండి 2NF అంటే ఏంటి ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్స్ డూప్లికేట్ అయి ఉండదు ఒక ప్రైమరీ కీ వాల్యూస్ ఉన్నాయా డూప్లికేట్ అయి ఉన్నాయా లేవు సో వీ నీడ్ టు డీకంపోజ్ ఇంటూ నౌ 3NF ఓకే నో ట్రాన్సిటివ్ డిపెండెన్సీ మీన్స్ వాట్ హియర్ ప్రైమరీ కీ దాని మీద డిపెండెంట్ అయి ఉండకూడదు నాన్ ప్రైమరీ కీ అట్రిబ్యూట్ మీద దీన్ని ఎలా డీకంపోజ్ చేస్తాం 2 టేబుల్స్గా డీకంపోజ్ చేయొచ్చు ఎలా చేయొచ్చు చెప్పండి వన్ ఈజ్ name roll number branch okay now tell me name Ramesh Suresh next 21 22 24 branch CSC AML DS ECE now other table is what is other table branch fee what is branch CSC for CSC how much 30 next AML how much 20k next DS how much 10k next EC how much 55k that means what here branch decides the fee okay transitive dependencies is transitive dependency primary key okay primary key is dependent on non primary key by decomposing we are making it as no transitive now make this table previous table దీనికి చేయండి దీనికి చేయండి అమ్మా EMP ID EMP name department ID department name మాట్లాడమని చెప్పాను నేను మేక్ దిస్ ఇంటూ 3NF